Good evening, students. Welcome to Sankalp learning classes. So already we have completed the two classes on this chapter, that is metals and non-metals. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So how to obtain the pure metal from its ore or ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ extracting the metals in the middle of the reactivity. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ commonly these low activity metals, they are in the sulfide form. For example, mercury, so that is called as cinnabar. So that is in the sulfide form ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. So when the sulfide is heated with the oxygen, so we obtain the oxide form of that metal. So here mercuric oxide alva, mercury oxide ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So when it is further heated, then we will get the pure metal. So that is the procedure we have followed to obtain the metals with low activity series. Okay, so next thing, extracting the metals in the middle of the activity series. So illi middle of the activity series, for example iron, zinc, lead, copper, so they are moderatively reactive, they are not more reactive, highly reactive. So they are middle reactive, means we can call it as a moderatively reactive metals. Okay, so these are usually present in the sulfide or carbonate in the nature. So for example, they are found in the form of iron sulfide or zinc carbonate. So for example, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonates. So what is the meaning of this sentence? So it is easy to obtain the metal from its oxide. So ಈ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ obtain ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, so we have to convert them into a oxide form. Okay, so for example iron oxide. ಸೊ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore prior to the reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxide. So first ಏನಾಗಬೇಕು, these metals, they should be convert into metal oxide ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. See the next line, the sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as the roasting. For example, iron sulfide, okay, FeS. So iron sulfide anta ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is heated in the presence of excess air, oxygen, so which is heated. Okay, then this iron that will convert into iron oxide. For example, it will become FeO, iron oxide. So this process is called as the roasting process. When sulfide ores are heated strongly in the presence of excess air, so this process is called as roasting. Tumba important ide, define roasting or define or write the what is roasting. So ಈ ತರ ನಿಮಗೆ 1 mark question ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, then the carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. So ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ
ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು obtain the metal from that oxide. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ZN ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ by heating in excess air. Okay, so this process converting the carbonate ores into its oxide ore, so oxide, that is called as the calcination. Okay, roasting process that is used for the sulfide ores, and this calcination word that is used for the carbonate ores. Okay, so what is calcination or what is roasting? So that is the very important, please note down, very important question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. Yes, so these two process will be there in the extracting the metals in the middle of the activity. So the first step is, so that is the calcination, and the another one is the roasting. Roasting is for the sulfide ores, calcination for the carbonate ores. Okay, so is that clear? So next, so here you can see the reaction roasting. So zinc sulfide ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ zinc sulfide ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ zinc oxide is formed and sulfur dioxide is formed. So this is example for the roasting for the sulfide ores. Okay, so any metal means middle of the reactivity. And calcination, zinc carbonate which is heated in the presence of air, it is converted into zinc oxide and carbon dioxide. So here these metal oxides are formed. So from this metal oxide we can obtain the metal easily. Okay, so this is the example for roasting and this is example for calcination. So in this both reaction we can see the production of the zinc oxide in this reaction. So in both reaction, the final product, main product, that is the zinc oxide. Okay, so you can say any metal oxide. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ವಿ obtain. So the metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using the suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with the carbon, it is reduced to metallic zinc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಜಿಂಕ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ reaction. Zinc oxide that we obtain in the calcination and the roasting process, and when we heat the carbon with this zinc oxide, so this carbon is the reducing agent. Reducing agent means which the zinc oxide that reduced into zinc and carbon monoxide is formed. So this is the method how we get the metallic zinc. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ zinc metal ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So this process that is involved in to obtain the metal from the high activity series. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. So commonly these metals, for example iron, zinc, so these are the example. So commonly they are in sulfide or carbonate form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. and this sulfide and carbonate that should be converted into oxidic form of that metal by roasting and
by calcination method. Calcination ಆಯ್ತು. Next, the obtained oxide form of the metal, that is reduction by using the reducing agents, reduction by using the reducing agents, that is the carbon. Any reducing agent you can use. So here carbon is used, so we can obtain the metallic zinc. Okay, I hope this step is clear. So next step is obtaining the metals from their compounds is also a reduction process. Besides using the carbon to reduce the metal oxides, metal sometimes displacement reaction also can be used. Okay, the highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are used as a reducing agents because they can displace the metals of lower reactivity from their compounds. So ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. You know that highly reactive methods, they reduce the low activity metals. Highly reactive metals ಗೆ example ಯಾವುದು, sodium, calcium and the aluminium. So these are used as a reducing agents. So instead of carbon, so that is the coke, instead of carbon, so ಇಲ್ಲಿ highly reactive metal ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that is used to obtain, that is used as the reducing agent because they can displace the metal of lower reactivity from their compounds. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? highly reactive metal ಅನ್ನ, so they are used as reducing agents because they displace the metals from their compound. Okay, not from their solutions, from their compounds they displace, so we can get the metallic form of that metal. Okay, so let us see the example for this. So where the high activity metals or highly reactive metals are used as a reducing agent. Okay, so see here. For example, when manganese dioxide is heated with the aluminium powders, you can see the following reaction. So manganese oxide, that is in a compound form, so that is in the oxide form. Okay, so we have to obtain the, so which is found in the earth crust. So we have to obtain the pure manganese from this. Okay, so then we use the highly reactive metal, so that is the aluminium. So highly reactive metal ಜೊತೆ ಅದನ್ನ react ಮಾಡಿದಾಗ, so this metal displays the manganese from its compounds. So see here, 3Mn and Al2O3 and lot of heat is released. So Mn, that is displaced from its oxide. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, so that is displaced from its oxide. Okay, and aluminium oxide is formed. So here highly reactive metals, they act as a reducing agent. Okay, so this reaction is very important, very important. Okay, please practice this reaction. Next thing is, so here which one is oxidized and which one is reduced? Can you find out which one is oxidized and which one is reduced here? So MnO2, oxygen is present in the reactant and here oxygen is not there. So this is the reduction. ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, so this is the reduction. And Al is there in the reactant and it will become aluminium oxide. Oxygen ಇಲ್ಲಿ present ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, oxygen add ಆಗಿದೆ and this is the oxidation. Okay, this is the oxidation that we can say. Next one. These displacement reactions are highly exothermic. So can you define what is exothermic reaction?
So this displacement reaction where the highly reactive metals are used ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ highly reactive metals ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ exothermic reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Why it is called as the exothermic reaction? Because lot of heat is released. So in this reaction, so we can call it as the exothermic reaction. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. The metals, they are in the what we obtain, the pure metal, that is in the molten state. Okay. Next one. So the next one more example where the highly reactive metals are used as a reducing agent. Okay. So the reaction of iron oxide, that is Fe2O3, with aluminium is used to join the railway track or cracked machine parts. So here what happens? So iron oxide, that is in the oxide form. Okay. So here aluminium is used, and which produces the iron, pure iron metal, and aluminium oxide is formed. Okay, so this is reduced and this aluminium is oxidized. So this iron what we obtain, that is in the molten state. So because of exothermic reaction ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ highly reactive metal ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so exothermic reaction, because more heat is generated in this reaction. So because of that heat, this metal that is in the molten state, so ಅದು molten state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So because of this molten state, so this iron that is used to with aluminium used to join the railway track or cracked machine parts. Okay, so that is the use of this reaction. So it is also very important why this iron oxide that is with aluminium that is used to join railway track or cracked machine parts. So they will ask the questions like this, so that is very important. Okay, ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. So what is thermite reaction? Give example also they will ask. Okay, so that is 3 mark 2 mark question ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. What is thermite reaction and give the example ಅಂತ ಈ ತರನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Extracting the metals towards the top of the reactivity series. So top reactivity series, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ low reactivity series, then middle reactivity series, now top activity series. So the first thing is the metals high up in the reactivity series are very reactive. ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ದಟ್ metals from their compounds because they are highly reactive. And for example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium and aluminium. So here if we use magnesium, sodium oxide, magnesium oxide, so these are highly reactive oxides. Okay, so if you use carbon to reduce this, so carbon is not able to reduce this highly reactive metals. Okay, so this is because these metals have more affinity means they have more attraction for the oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. So what is this electrolytic reduction? So e metals anna, but how we are able to obtain this pure metal? So ಈ pure metal ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ obtain ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? So that is by the electrolytic reduction. Okay, let us see how we can use the electrolytic reduction here. So for example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. So here sodium chloride, NaCl,
magnesium chloride, so calcium chloride. So these all are obtained. So here pure sodium, pure magnesium, they are obtained by electrolysis of their molten chlorides. So I have written sodium chloride. Okay. The metals are deposited at the cathode. So when the electrolysis means when the electric current is passed through the electrodes, then so there are cathode and anode, two electrodes will be there. The metals are deposited at the cathode, so that is negatively charged electrode, cathode. Just imagine this is the cathode electrode, this is negatively charged, and the another electrode, that is the positively charged electrode. Okay, so this is the anode. So when the molten form of these metals are used, sorry, chloride forms alva. So chloride forms andre molten chlorides. For example, sodium chloride ide anta ankoli. Sodium chloride ide, ನಾವು sodium ಅನ್ನು obtain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. So this sodium and chlorine, when the electricity pass through that, so they separate, chlorine and sodium they separate, and the reaction that takes place like that, sodium, so which give the electron and it will become sodium Na, which leave one electron and attain the stable state, that is Na. At cathode what happens? The two chlorine atoms, they gain the electrons and they will become 2Cl. Okay, sorry, Cl2. So we can get the sodium, pure sodium by this process, by electrolysis. Electrolysis andre nimge gottide, that is passing the current through the electrodes. So this is the method how we can obtain the pure metal of the high reactive series. Okay, any doubts? I think so it's clear. So clear ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So we cannot obtain um, this metal, highly reactive metal oxide from their oxides. So we use the molten chloride form. So molten chloride form ಅಲ್ಲಿ electrolysis through ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So we can obtain the pure metals. Okay. So this is the example what happens at the cathode and anode. So chlorine that is deposited on at the anode, and cathode sodium is deposited. Okay, so like this the reaction takes place. Okay, yes, so ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Refining of metals. So what is this refining of metals? The metals produced by various reduction processes described above are not very pure. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, so what we obtain the metal, so for example zinc oxide ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ನಾವೇನು ಮೆಟಲ್ ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫಾರ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ವಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ impurities present on that metal. We have to remove that impurities. So what we have to do? So we have to use the process that is the electrolytic refining ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ electrolytic refining ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, so this is the electrolytic refining of copper. Means we obtain the copper. Okay, so that is by reduction process. Copper sulfate ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್.
So e copper, so that is also contain the impurities. So let us see electrolytic refining of copper. The electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ CuSO4 solution. The anode is impure copper, whereas the cathode is strip of pure copper. So this is the anode, that is the impure copper. Impure copper wire is used to make the anode, and cathode, that is made up of the pure copper. Okay, on passing the electric current, pure copper is deposited on the cathode. So when electricity is passed through this, the pure copper that is deposited on the cathode and the impurities that is deposited here. So that is called as anode mud. Near the anode they deposit, and that is called as the anode mud. Yes, let us see the experiment clearly. So many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically. So what is refining process? So we can obtain the pure metal from that process. Okay, so which is obtained from the reduction process alva. So e process al nodi, this process the impure metal is made the anode, and thin strip of pure metal made the cathode. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು cathode pure metal ಇಂದ ಆಗಿದೆ, pure metal strip, and here anode, that is the impure metal strip. Okay, that act as a anode. Then a solution of the metal salt is used as an electrolyte. So ಇಲ್ಲಿ copper ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So that is for the purification. The molten that is acidified copper sulfate solution ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, the metal salt is used as an electrolyte. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ವಾ ಆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Then on passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. So pure metal ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that dissolves into the electrolyte. ಆ electrolyte ಒಳಗಡೆ dissolve ಆಗುತ್ತೆ. In this process, impure metal is made the anode, and thin strip of pure metal is made the cathode. The pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode, that is known as anode mud. So here you can see the impurities which is not soluble, so that is deposited near the anode, and which is called as anode mud. So ಕೇಳ್ತಾರೆ define anode mud. What is anode mud ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. anode mud, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ that is the process of electrolytic refining. Okay, so refining process ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So even though we obtain the metal, but it is not in the pure form, so it contains some impurities. To remove that impurities, to obtain the pure metal, the electrolytic refining are used, and commonly for the metals like copper, zinc, ನಿಕೆಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ,
ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅಂಡ್ ದ acidified copper sulfate solution and impurities, and the impurities, that is the anode mud. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes, corrosion. So what is this corrosion? So corrosion means, so just see the silver articles become black after some time when they exposed to air. So silver articles common agi ನೀವು which is used in what you call ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the sulfur in the air to form the coating of silver sulfide. So air ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, that for react with the silver and form the silver sulfide. Because of this silver sulfide, the black color coating is formed on the silver. Okay, then copper reacts with the moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains the green coat. ಸೊ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬಹುದಲ್ವಾ. ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಕಾಪರ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಏರ್. ಸೊ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ moist carbon dioxide and forms the green color substances, that is the copper carbonate. Copper carbonate ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, so that is greenish in color. Okay, so silver articles become black after some time when exposed to air. Give reason. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದು. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐರನ್ when exposed to the moist air for a long time acquire a coating of brown flaky substance called rust. ಸೊ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಐರನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ, ಐರನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ದ ರಸ್ಟ್, the brown color substance that is formed on the iron articles, so that is nothing but the rust. That is because of the iron when it reacts with the moist air which is present outside. Okay, so these all things we can observe in our day to day life. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So here there is an experiment. You have to take the 3 test tubes, A, B test tube and the C test tube. Okay, so in the A test tube you have to take the iron nail. So this is the iron nail, and water is also there in this test tube, and air is also there in this test tube. Okay, so in the second one, boil distilled water. So remove any dissolved air. Okay, so there is no air is present, only distilled water is present. Okay, and here dissolved air is not there, and in this dry air is present. Okay, so here calcium chloride, that is the drying agent used here. So only dry air is present, there is no water or water contents. So here what we can observe, the iron nails, which one undergo the corrosion process. Yes, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ corrosion ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಗ corrosion ಆಗತ್ತೆ? Please give me your answer.
Yes, so the iron nail which is there in test tube A ದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so that will become, so that will undergo the corrosion, because for this rusting, that will undergo the rusting process. So for this rusting, so what is required, what are the things required for this rusting? So air and the water. So air and water, that is responsible for the rusting of this rusting process. Okay, so these things are required for the rusting, so that we have to explain, that we learned from this experiment. Then how we can prevent the corrosion? So corrosion ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? There are very important question. So some important questions will be asked from this topic, prevention of corrosion. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The first thing is, the rusting of iron can be prevented by painting, oiling or greasing or galvanizing or chrome plating, anodizing or making alloys. So here, so the rusting of iron, so painting. So if you apply the paint, so there is a barrier between the moist air and the iron. So that removes the that is not able to undergo the corrosion. And applying the oil and grease and the galvanizing. So what is this galvanizing? So that we learn later. So then ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಲಾಯ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ galvanization process? So galvanization is a method of protecting the steel and iron from rusting by coating them with the layer of zinc. So iron articles or steel articles, they are coated with the zinc. So zinc ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that process is called as the galvanization. Then the galvanized article is protected against the rusting even if the zinc coating is broken. So zinc coating broke ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is protected against the rusting. Okay, so that is the thing. So that is the galvanization process. Please note down. So what is galvanization? That is important. One mark alli keltare. What is galvanization anta keltare. So which metal layer we are applying? That is the zinc metal layer. So adannu kuda keltare. That is also important. Okay, for MCQ multiple choice alli keltare. Hage 1 mark question allu kuda idanna keltare. Okay. Next thing, alloying. What is alloy and what is alloying? Alloying is a very good method of improving the properties of the metal. So we can get the desired properties by this method. So what is alloying? So that we have to learn first. So here the properties of the metals can be changed by mixing the some other metals. So what is alloy or what is alloying? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal or and a non-metal. So that is the alloy. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ what is alloy? Very important. So this definition is very important. What is alloy? That is very important. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal and the non-metal. So metal, two or more metal mixture ಆಗಿರ್ಬೋದು or metal and non-metal mixture ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ alloy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that definition is very important. Okay, so definition ಅನ್ನ practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then
So we can get the desired properties by this method. By combining the two or more metals, we can get the desired properties. What we need that we can get. For example, iron is widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft and stretches easily when hot. So pure iron, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಪರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಪರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. Then, but if it is mixed with small amount of carbon, that is 0.05%, when the iron is mixed with the carbon, it becomes hard and strong. When the iron is mixed with nickel and chromium, we get the stainless steel, which is hard and does not rust. So common agi, when the iron is mixed with the carbon, so what we use now, iron anta ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, so that is mixed with the carbon, that is very low amount of the carbon, then it will become hard and strong. ಐರನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 0.05%. ಇಫ್ ದ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನಿಕೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯನ್, Ni and Cr, chromium and the nickel, we get the stainless steel. So that is commonly used metal nowadays ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. and this is hard, does not rust. This stainless steel that will not undergo corrosion process. Okay. So how the stainless, what is the combination of stainless steel? That is iron, nickel and chromium. This is also a alloy. Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it mixes with the some other substances. So, that is called alloy definition ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. That is very important. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other metal in it definite proportions. So ಈ alloy ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಕೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐರನ್ ಈಸ್ in more proportion. So chromium and nickel, so that is in less compared to the iron. So then cooled and we can obtain the alloy in this form. So what is amalgam? If one of the metal is mercury, then the alloy is known as the amalgam. Okay. So when the metal, one metals, for example, so some iron is there, just for example, iron, when it is mixed with the mercury to form the alloy, then that alloy is called as the amalgam. Okay. What is amalgam? They will ask for 1 mark. 1 mark question ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. So the electrical conductivity and melting point of alloys is less than that of the pure metal. Next one. So here some alloys are given. So what are the components of that alloys that you have to, that is very important. Okay. For example, brass is the alloy of copper and zinc. So ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Brass is the alloy of ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಅಲಾಯ್ ದಟ್, ನೇಮ್ ದ ಅಲಾಯ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಸ್. ಅಂಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ is the alloy that is made up of copper and tin. So bronze
That is made up of copper and tin. Sn is the tin. So very very important. So ಅದರ components ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, alloy ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So they are not good conductors of electricity, whereas copper is used to make the electric circuits. Then solder is alloy, so that is made up of lead and tin. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮೂರು ಅಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ: ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಅಲಾಯ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. Stainless steel is made up of, stainless steel is the alloy that is made up of which contents, that is important. And brass, this is the second one, very very important. ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. and the content, okay, zinc and copper, brass. Then bronze, the third one is the bronze, which is made up of copper and tin. So very important. And the fourth one, the sold, is the alloy which is made up of lead and tin. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ electrical wires together. So this is very important about the alloys. Okay, I hope this is clear. So here you can see the iron pillar at Delhi, that is the Qutub Minar. So ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಐರನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ 1600 years ago, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದು ರಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐರನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ did not undergo the this corrosion process. Okay, so that is very good example for the architect of India. So this completes the chapter metals and non-metals. Okay, so illige nimma metals and non-metals chapter complete agide. So just recall what are the things we have studied in this chapter. The first thing is physical properties alva. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೌ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, obtaining the metals from high reactivity series, middle reactivity series and the low reactivity series alva. So obtaining the metals or obtaining the metals from the earth crust. So there are three types. So three types ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ corrosion. ಸೊ ಇನ್ corrosion ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ corrosion. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And the one more thing is about the alloys.
alloys and their ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ that video if you have any doubts. Okay, so thank you dear students. We'll continue next chapter in the next class. Okay, thank you.